Привет, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Карапенко. Это видео является у нас видео номер 78, по-моему, если я правильно помню, из проекта «Веселый английский для детей и их родителей», он же английский с полного нуля. Сегодня мы поработаем с текстом, который называется The Flight, как вы видите на экране. Этот текст намного крупнее и, ну скажем так, сложнее, чем все тексты, которые у нас были до этого. Попробуем осилить и такой. К тому же я уверен, что многие из вас, которые смотрят это видео, они не такие уж полные новички в английском. Ну как, не обязательно прямо с нуля, да. И вполне возможно, все время видео, которые такие простенькие, там, допустим, стишки, им не очень интересны. Поэтому попробуем поработать с чуть-чуть более сложным текстом. The Flight – это одна из глав из серии рассказов о детках. Там семья, 4 человека, 2 мальчика, 2 девочки, которая называется The Car Box Children. Окей. Значит, смотрите, друзья, какие рекомендации по работе с этой вещью. Я читать его не буду, мы только послушаем языконосителя, потому что текст около 9 минут читается. Я буду курсорчиком периодически клацать на начало нового абзаца, когда языконоситель к нему переходит, да, чтобы вы не терялись. Кроме этого, потом, когда вы будете сами читать, то чтобы вам было удобнее, я в описании видео даю ссылочку на онлайн-текст, именно онлайн-текст. То есть вы можете, аудио, допустим, идет, а этот онлайн-текст, вы себе его проходите с такой скоростью, с какой вам удобно. И, соответственно, тренируетесь читать не по именно экрану, вот запись с экрана, как в YouTube здесь, да, я делаю, а именно вот онлайн-текст. То есть работать вы будете с ним с такой скоростью, как вам удобно. В этом тексте, если вы действительно начинающий в английском, вы встретите очень много новых слов, очень много. Некоторые из них я выделил во фразах, естественно, таким синим цветом. Для того, как бы это рекомендуем, чтобы вы обязательно обратили на них внимание. Естественно, что вполне возможно, что вы знаете эти слова, которые находятся в выделенных фразах, а и с другой стороны не знаете те слова, которые не находятся в выделенных фразах, да? Ну, к примеру, да, вот это, например, capable looking вы не знаете, да? А, например, made up their minds вы знаете. Естественно, я не могу угадать, каждый кто из вас, какие слова он знает, какие не знает. Я просто даю некоторые рекомендации, чтобы вы обратили внимание на эти слова. Слова даются, еще раз повторюсь, только во фразах. И вы стараетесь их запоминать именно во фразах, чтобы вам легче было учить их и потом впоследствии употреблять. Естественно, что в каждой фразе находится, так скажем, ключевое слово, да, или ключевой какой-то фразовый глагол. Как работать с этим видео? Теперь переходим к процедуре. Я вам рекомендую. Первое упражнение, если это можно назвать упражнением. Вы просто послушайте этот рассказик, эту главу. Вот это 9 минут, не смотря в текст вообще. Сейчас, когда пойдет аудио, просто не смотрите как бы в экран, да, или займитесь чем-то, таким не сильно отвлекающим, поставьте громкость побольше, да, и получите удовольствие от классного английского произношения языконосителя. Потом вы оцените ситуацию, сколько вы поняли, да. Если одно дело, если вы поняли больше половины, например, условно скажем 70%, это классно, да. Вы можете понять и меньше половины, вот, и так далее. Оцените ситуацию. Да. После этого упражнение номер 2. Мы либо, не либо, а в любом случае назад отматываем как бы видео, да, на начало аудио, включаем и уже слушаем, смотря при этом в текст. Можете смотреть в текст на экране, можете открыть тот онлайн-текст, о котором я вам говорил, и слушаем, смотря в текст. Прослушали. Упражнение номер 3. Со словарем читаем уже сами теперь этот текст. Какой словарь брать? Тут выбор огромный, да, хоть и Google Translate. Естественно, помните, если вы более-менее начинающий, что в Google Translate, если вы не работали еще с ним, введите прямо онлайн Google Translate, и прямо там в экране вы можете вводить, на экране вводить в это диалоговое окно английские слова, и вам будет сразу же выдаваться перевод. Только помните, что
зачастую то значение слова или фразы, которое нам надо, оно не будет высвечиваться первым в Google Translate. Но немножечко ниже там есть маленькая такая сносочка. Еще 15 вариантов, например. Поэтому спокойно, не волнуясь, что вы не понимаете, что тут это значение, да, мы клацаем это еще 15 вариантов, и скорее всего там среди этих 15 вариантов вы найдете то, что вам надо. Я понимаю, что многим из вас будет нелегко работать самому с переводом вот этих фраз, но раньше или позже это начинать надо, иначе вы не будете прогрессировать в изучении языка. Чем раньше вы становитесь самостоятельными, тем лучше. Это третье упражнение. Четвертое упражнение. Читаем опять сами. В этот раз я уверен, что у вас будет большая часть картины понятна. Мы просто читаем этот текст вслух. Вы читаете его вслух. About 7 o'clock, one hot summer evening. Ну и так далее. И если прочли весь текст, да, и если у вас хватит сил на пятое упражнение, причем, как вы понимаете, можно делать, не обязательно делать все эти упражнения подряд, за один присест, да, то включаем языконосителя, опять аудио, да. Языконоситель прочитал, например, один абзац. Она читает не очень быстро, поэтому прекрасно все тут понятно. Абзацик закончился, мы клацаем паузу, да, и читаем за ней вот этот абзац. У вас еще в памяти более-менее свежие, если мы берем какой-то абзацик, вот этот большой, да, а этот, например, маленький. Вот она его прочла, раз, ставим паузу и читаем. Наш разум еще что-то помнит немножечко, только что оно звучало из уст языконосителя, да, мы будем читать немножечко лучше, потому что автоматически будем пытаться копировать ее чтение. Вот это пятое упражнение. Я думаю, друзья, в принципе и хватит. Безусловно, насчет, это можно потом сказать и шестое, и седьмое, и восьмое упражнение. Читать можно шепотом или про себя, останавливаясь опять на тех словах или фразах, которые мы уже забыли. И опять в словаре Google Translate или любой другой, или Lingvo, или какой только там промпт какой-то, какой только у нас есть, мы опять проходим эти слова. Потому что много слов вылетят из памяти почти моментально. Потому что мы их не обрабатываем как бы во фразах и так далее, разных предложениях. Мы их один раз вот проанализировали, да, этого недостаточно. Желательно второй раз, третий раз. Я не делаю словарик, как раньше делал из таких текстов, потому что словарик будет огромный, и я буду вам там надиктовывать его, это видео растянется на, в общем, на час и на полтора, это чрезмерно, я думаю. Вам пора приучаться к самостоятельности. Окей, друзья, я желаю вам удачи, и повторюсь еще раз, этот текст сложнее намного, чем те, которые... Но одновременно здесь таких огромных каких-то наворотов и больших слов нету. Он льется хорошо, плавно. Мне будет очень приятно услышать, вернее увидеть, скажем так, ваши отзывы, комментарии в комментариях к данному видео. Естественно, комментарии, пожалуйста, прошу вас писать по существу. Бывает иногда люди пишут такое, извините, что-то такое, что комментарии не по существу и какие-то бредовые будут безжалостно удаляться. Мне очень хочется услышать от вас именно, может быть, что-то не хватает, как вам помочь и так далее в работе с такими вот текстами. Поверьте мне, если вы сделаете 4-5 упражнений, которые я вам говорю, вы почувствуете как бы прилив вот новой лексики и нового английской атмосферы, что ли. Вот после того, как вы начитаетесь, наслушаетесь этот текст, на следующий день, допустим, или в тот же день, если вам нужно будет что-то еще делать с английским в другой какой-то сфере, то вам будет намного как бы веселее, что ли. Это нужно только почувствовать. Окей, друзья, ну что, я сейчас включаю аудио, как я и говорил, клацаю периодически курсорчиком и прокручиваю, чтобы вы не терялись, если вы будете читать с экрана. Желаю вам удачи и после работы с этим текстом уже такого прощания как бы устраивать мы не будем. Я заранее благодарю вас за внимание, за доверие и за усилия, если вы будете с ним работать. И встретимся потом в следующих наших обучающих видео.
About 7 o'clock one hot summer evening, a strange family moved into the little village of Middlesex. Nobody knew where they came from or who they were, but the neighbors soon made up their minds what they thought of the strangers, for the father was very drunk. He could hardly walk up the rickety front steps of the old tumble-down house, and his 13-year-old son had to help him. Toward 8 o'clock, a pretty capable-looking girl of 12 came out of the house and bought a loaf of bread at the baker's. And that was all the villagers learned about the newcomers that night. "There are 4 children," said the bake-shop woman to her husband the next day, "and their mother is dead. They must have some money, for the girl paid for the bread with a $1 bill. "Make them pay for everything they get," growled the baker, who was a hard man. "The father is nearly dead with drink now, and soon they will be only beggars." This happened sooner than he thought. The next day, the oldest boy and girl came to ask the bake-shop woman to come over. Their father was dead. She went over willingly enough, for someone had to go, but it was clear that she did not expect to be bothered with 4 strange children, with the bakery on her hands and 2 children of her own. "Haven't you any other folks?" she asked the children. "We have a grandfather in Greenfield," spoke up the youngest child before his sister could clap her hand over his mouth. "Hush, Benny," she said anxiously. This made the bake-shop woman suspicious. "What's the matter with your grandfather?" she asked. "He doesn't like us," replied the oldest boy reluctantly. "He didn't want my father to marry my mother, and if he found us, he would treat us cruelly." "Did you ever see him?" "Jess has. Once she saw him." "Well, did he treat you cruelly?" asked the woman, turning upon Jess. "Oh, he didn't see me," replied Jess. "He was just passing through where we used to live, and my father pointed him out to me." "Where did you used to live?" went on the questioner. But none of the children could be made to tell. "We will get along all right alone, won't we, Henry?" declared Jess. "Indeed we will," said Henry. "I will stay in the house with you tonight," said the woman at last, "and tomorrow we will see what can be done." The 4 children went to bed in the kitchen and gave the visitor the only other bed in the house. They knew that she did not at once go to bed, but sat by the window in the dark. Suddenly, they heard her talking to her husband through the open window. "They must go to their grandfather, that's certain," Jess heard her say. "Of course," agreed her husband. "Tomorrow we will make them tell us what his name is." Soon after that, Jess and Henry heard her snoring heavily. They sat up in the dark. "Mustn't we surely run away?" whispered Jess in Henry's ear. "Yes," whispered Henry. "Take only what we need most. We must be far off before morning, or they will catch us." Jess sat still for a moment, thinking, for every motion she made must count. "I will take both loaves of bread," she thought, "and Violet's little work-bag. Henry has his knife, and all of Father's money is in my pocket." She drew it out and counted it in the dark, squinting her eyes in the faint light of the moon. It amounted to nearly $4. "You'll have to carry Benny until he gets waked up," whispered Jess. "If we wake him up here, he might cry." She touched Violet as she spoke. "Shh! Violet, come! We're going to run away," she whispered. The little girl made no sound. She sat up obediently and tried to make out the dim shadow of her sister. "What shall I do?" she said, light as a breath. "Carry this," said Jess, handing her the work-bag and a box of matches. Jess tiptoed over to the tin box on the table, drew out 2 loaves of bread, and slipped them into the laundry bag. She peered around the room for the last time, and then dropped 2 small clean towels and a cake of soap into the bag. "All right, pick him up," she said to Henry. Henry bent over the sleeping child and lifted him carefully. Jess took the laundry bag, turned the doorknob ever so softly, and opened the door ever so slowly, and they tiptoed out in a ghostly procession.
Jess shut the door with as much care as she had opened it, listened to the bake shop woman's heavy snoring for a moment, and then they turned and picked their way, without a sound, to the country road. "She may wake up before morning, you know," whispered Henry. "We must do our fastest walking before then. If we can only get to another town before they find out we're gone, they won't know which way to go." Jess agreed, and they all walked briskly along in the faint moonlight. "How far can you carry Benny?" asked Violet. "Oh, at least a mile," said Henry confidently, although his arms were beginning to ache. Benny was 5 years old, and he was a fat, healthy boy as well. "I think we could all walk faster if we woke him up," said Jess decidedly. "We could each take his hand and almost carry him along." Henry knelt by the roadside and set the little fellow against his knee. "Come, Benny, you must wake up now and walk," said Jess coaxingly. "Go away," Benny mumbled, with his eyes shut, trying to lie down again. "Let me try," Violet offered softly. "Say, Benny, you know little Cinnamon Bear ran away to find a nice warm bed for the winter? Now, you play your Cinnamon, and Henry and Jess will help you along, and we'll find a bed." Violet's little plan worked. Benny was never too cross to listen to the wonderful stories his sister Violet could tell about Cinnamon Bear. He stood up bravely and marched along, yawning, while his big brother and sister almost swung him between them. Not a soul passed them on the country road. All the houses they saw were dark and still. And when the first faint streaks of morning light showed in the sky, all 4 children were almost staggering with sleep. "I must go to sleep, Henry," murmured Jess at last. Little Benny was asleep already, and Henry was carrying him again. "The first place we come to, then," panted Henry. Violet said nothing, but she kept her eyes open. Finally, she caught Henry's sleeve. "Couldn't we make that haystack do?" she asked, pointing across a newly mown field. "Indeed we could," said Henry thankfully. "What a big, enormous one it is. I was too sleepy to see it, I guess." "And see how far away from the farmhouse and barn it is, too," echoed Jess. The sight gave them new courage. They climbed over 2 stone walls, got across a brook somehow with the heavy child, and arrived at the haystack. Henry laid his brother down and stretched his aching arms, while Jess began to burrow into the haystack. Violet, after a moment of watching her, did the same. "Here's his nest," said Jess sleepily, taking her head out of the deep round hole she had made. Henry lifted the child into the opening and was pleased to see that he curled up instantly, smiling in his sleep. Jess pulled wisps of hay over the opening so that it was completely invisible, and then proceeded to dig out a similar burrow for herself. "We can stay here just as long as we like, can't we, Henry?" she murmured, digging with her eyes shut. "We sure can," replied Henry. "You're an old brick, Jess. Get in, and I'll pull the hay over the hole." Violet was already curled up in her nest, which was hidden so completely that Henry spoke to her to see if she was there. Then he wriggled himself backward into the haycock without stopping to hollow it out, pulled a handful of hay over his head, and laid his head on his arm. Just as he did, he heard a heavy voice say, "Now then, lass, get along!" Then he heard the rumble of a milk wagon coming down a nearby lane, and he realized thankfully that they had hidden themselves just before the first farmer in the neighborhood had set off toward Middlesex with his milk cans. "He will say he didn't meet us coming this way," thought Henry, "so they will hunt for us the other way, and that will give us time to cover a lot more ground." He dropped asleep just as the roosters all over the valley began to answer each other.